What's up everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see by the title, I have quite an exciting one for you guys today. So in today's video, I'm gonna show you guys how to create 3 different DIY last minute Halloween costume. Before this video, I've basically been challenged by Asda for their home for all things haunted campaign, and I'm so excited to be working with them. And Asda has such an amazing selection for Halloween things. They've got the costume, they've got decoration, and even treat and snacks. So they've basically got everything you need under one roof. Well, I basically gone into Asda and picked up a bunch of goodies, which I'm really excited to show you guys how you can upcycle them and kind of turn them into your own bespoke costume. As well as those, I'm also going to be using as something that you might already own in your wardrobe, which makes it cool because you just transform like an old dress into a Halloween costume, and you can save some dollars, so that's great. But anyways, without any further rambling, let's just get into the video. For the first DIY, we're gonna be revamping a witch hat, which I got for 50p with this really cool black garland. This was actually in the decoration section, but it looks so cool that you could obviously use it as a part of costume rather than just a decoration. So once you've measured out the length around the circumference of your witch hat, what you want to do is cut off the end and then start gluing this to the base of the head. When hot glue, make sure to read and follow all the safety instructions beforehand, and children should only use one under close supervision of an adult. But if you guys don't have a glue gun, you can also use a super glue. Once the garland is stuck firmly to the hat, I'm taking a spray pen that's gold, and I'm just basically going to spray this over the leaves to give it some texture and also some dimension. I feel like it was very black and solid, so you could really see much of the leaves, and I thought this will just bring it to life and add it that extra layer of detail. I'm gonna take my witch hat off to the side and let that dry for a little bit, and I'm gonna take some plastic black spiders, and I'm also going to spray paint those gold. I feel like this just makes them look a little bit more visible on the hat. Once they're dry, when taking my hot glue gun once again and sticking those little spiders onto the top of the hat in random places, I feel like this just makes the hat look so much more expensive and really bespoke. And the fact that you can take such an affordable witch hat, which was only 50p, and turn it into this pretty impressive. Now for the dress. I'm taking an old black dress that I already had in my wardrobe, which I haven't really worn so much, and I decided to return this into my witch costume. The first thing I'm doing is I'm just cutting the very bottom of the dress to make it look really ripped, and you could it a bit scary. I'm just cutting this long triangle of fabric at the very bottom. I feel like a lot of store-bought costumes also do this, so they're just gonna replicate that on our own dress. I'm doing this step
to the sleeves of the dress as wow, it just to make it look a little bit more vivid and a little bit more scary. This step is of course optional. It feels like it just add a little bit of something to dress. I'm taking a hot gold spray paint and I'm just spraying that around the rib part of the dress and also the neckline just to be create a slight ombre effect, and I feel like this links really well with that hat that we previously DIY. Once your dress is dry, you can pop it on, and I'm actually taking at this spidery sort of layer of fabric that's quite sheer, and I'm just wrapping this around the waist of my dress to create an illusion of more layers to the dress. Next up, for makeup, I'm using the monstrous makeup set from Asda, and I'm just gonna be taking the green face paint and just covering my whole face and the neck with this. This makeup set does come with some sponges that you can use, but I'm just going ahead and using my trusty or beauty blender. Once the green is on my face, I'm then taking the white cream face paint, which is actually really nice and texture. And I'm just applying that under my eyes and forehead, just to add some dimensions back into my face. And then taking the black lipsticks and just applying that to my lips and also reaching for a black eyeshadow and just applying that kind of messily, which you can then blend out into the green to add a smoky effect. The next things I'm doing is I'm just applying some black eyeshadow into my brows because we are gonna be wearing a black wig, and I'm just making them look a little bit thicker as well. And lastly, I'm taking the black face paint from the set and I'm just drawing on two little spiders on my face. I feel like this just completes the look. You can also take some white face paint and add some subtle highlights to the spiders to make them look like bit more three-dimensional. Next up is wig time. I got this from Asda for 4 pounds. It's really long and black and it looks very messy, so that's perfect for a witch. So I'm just gonna brush this out and kind of back combs it a little bit as well, and then I'm adding my witch hat that we DIY earlier, and this is the finished look. Of course, if you guys want to go to the town, you can also apply the green face paint to your arms and legs, and I just applied it to my face and neck area to show you guys the idea. For the next DIY, you're gonna need some orange yarn, which is super inexpensive, and the first thing you want to do is kind of just wrap it around your hand, and you want to keep going, and you probably want to wrap it around about 200 times, which seems a bit excessive, but you guys are gonna see in the end why you need to do that. Once you feel like enough thickness, you can cut off the excess yarn, place it on the table. You then just want to cut off another roughly 50 centimeters of yarn and just wrap this around into a tight knot. As you can see, once you tie it off, it kind of starts to look a little bit like a pumpkin, right? So then you want to take a green pipe wire and just place that in the middle and then tighten it up in the excess yarn into a knot. Once the pipe wire is tied in place, you want to then bind it upwards and basically start twisting it around each other. This is supposed to be the stalk of your pumpkin, so you can cut off the excess yarn if you like, and the finished things is a little yarn pumpkin, which is so cute and really easy to make. Once you've mastered making one of these, you can make a couple more and start hole gluing them into a headband to make a bespoke. I just bespoke a pumpkin headband. Again, if you don't have any hot glue, you can also use some super glue, and pretty sure that will work as well. But I just find that hot glue is the easiest and quickest way to achieve something like this. And this is the finished pumpkin headband. Now let's move into the pumpkin skirt. So the costume is again super simple and easy to make. All you need is an orange color top or t-shirt.
anything that you might already have in your wardrobe, and then just taking some black foam and I'm sketching out the outline of some pumpkin carved eyes and also a mouth. If you're not very good artist, you can obviously use essential of the internet. I was just looking at one of the pumpkin decorations that I already have in my room, and I'm just drawing out some triangles and just basically popping them into place. When I've done that, I'm then just taking another piece of flake foam and I'm just trimming out the mouth portion of the pumpkin and then cutting that out and popping it into the place. Once again, you guys know I don't really do sewing, so I'm just taking my trusty hot glue gun once again and I'm just gluing this into the top of the shirt. When you're doing this, and be careful that two layers of fabric, the front and of the back of the t-shirt, don't glue together, because that will be a disaster. And this is the finished jumper. It's so easy to do. And this is the finished jumper. It's so easy to do. Now we can move on makeup to really complete this last minute Halloween look. So I'm just taking the orange cream face paint and I'm just applying that all over my face with a beauty blender. And then taking a brown eyeshadow and I'm starting to add some vertical lines across my face. If you look at the pumpkin behind me, you can kind of see what I'm trying to recreate, that just kind of like ridges of the pumpkin. I'm then taking a white face paint and I'm just creating highlights in between those lines to kind of, add a little bit of highlight to the pumpkin. And then I'm moving straight on the blacks, so I'm just creating the curved out black eyes and also the nose and mouth. Again, if you're struggling with this, you can obviously look at an image of the internet as a reference. For the mouth, I'm just creating a long line down the side of my cheeks and just drawing little lines attached to that line. I really hope that makes sense. And lastly, to complete this look, I'm taking my Halloween set from Asda and I'm taking the little pumpkin earrings and just popping them in my ears. And I feel like it definitely completes the look. And this is the finished costume. How easy it is to create this and also create the costume. If you have no idea what to be and you still haven't got your costume, and this will be the perfect thing to be. Now, for the last year, we were creating a zombie parade costume. So I'm just taking this old baby doll dress that I have laying around in my cupboard, and again what I'm doing is I'm just cutting the triangle kind of frayed effect to the sleeve. I feel like doing this tiny step just transform any piece of clothing to make a look a little bit more Halloween appropriate, and taking some white lace and placing this over the seam of the dress at the top of, and then just cutting this into place and then gluing this down onto the dress to make sure it stays in place. I got this lace from my local craft store, so I'm so sure you guys can find something similar to it, something similar to it. Once that's glued into place, I'm taking another piece of lace, this in a slightly different style, and I'm just running this along the neckline of the dress and then again hot gluing this into place. I feel like adding a slight lace to it just makes it look like a bit more creepy, a little bit more Victorian and aged. And then I'm just taking my scissors and just cutting the bunch of holes into the dress to make it look like a little bit more distressed and old. Once I'm done with distressing the top part of the dress, I'm then heading down to the bottom part and I'm starting to basically just cut and distress the very bottom of the dress. I feel like again this will just make it a little bit more Halloween appropriate. It makes it look like a little bit more turned and creepy. And now to really finish, I'm taking some red tape cloth spray, and then it's the perfect for clothes. It's totally safe to use on clothes. So I'm just taking that and surprising that all over the dress to make it look really creepy. Now to accessorize this dress, I've got this little broad choker from Asda, which I think just really completes the look. And then I'm just taking some white face paint for the makeup. This is a super simple makeup. We just want to make ourselves look really dark and ghostly.
I'm then taking the red lipstick from the makeup cover and just applying that all over the lip. And lastly, I'm just taking some brown eyeshadow on a big blending brush and just going all around my eyes to make myself look really dark and deadly. Now, to complete the costume, I'm just taking some blood tights from Asda. Now, you can also add a wig, so I'm just going for this haunted and beauty wig, which looks really creepy. It kind of looks like a spider web, and I just added that, and I feel like it definitely completes the whole look. So those were my three Halloween costumes for last minute that you guys can DIY at home. I honestly love this video so much, and thank you so much to as for sponsoring this video as well. I had so much fun placing something that I already own, but I also kind of taking some accessories from their super affordable range and just making something really cool out of it. Thing I love about Halloween is that you can also be imaginative with your costume, and it's the one chance in a whole year that you can anything you want. In case you guys want to recreate these DIYs and pick up the things that I use in this video, will have all of the links down below to all of the Asta products that I use. Some of these products are only available at selected stores, so if you guys can't find them in your local one, you can also shop online. Let me know down below which one of these costumes was your favorite. I know that pretty generic and standard, but I mean, who doesn't like to be a pumpkin or witch at Halloween? I feel like it's a classic, but if you guys didn't enjoy this video, make sure you smash that huge thumbs up it just down below, and also don't forget to hit the bell button down below as well to stay notified of every time I post a new video. That's all for me. Thank you so much for watching. I really hope you guys enjoyed and found this video helpful, and I'll see you guys in my next video. Bye. Apa kabar semuanya? Selamat datang di saluran YouTube saya. Jadi untuk video hari ini, seperti yang tertulis di judul, saya punya satu yang menarik hari ini. Saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat 3 kostum Halloween di menit-menit terakhir. Sebelum video ini dibuat, sebenarnya saya ditantang oleh Asda untuk mengkampanyekan rumah untuk semua hal angker, dan saya sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan mereka. Dan Asda mempunyai pilihan yang menarik untuk barang-barang Halloween-nya. Mereka punya kostum-kostum, mereka punya dekorasi, bahkan mereka punya cemilan-cemilannya. Jadi pada dasarnya mereka punya semua barang yang kalian butuhkan pada satu atap. Jadi sebenarnya saya pergi ke Asda dan membeli beberapa barang yang saya sangat ingin tunjukkan kepada kalian. Bagaimana kalian bisa mendaur ulang mereka dan merubah mereka menjadi seperti kostum yang sudah kalian pesan untuk kalian sendiri. Serta saya akan menggunakan barang-barang yang mungkin sudah kalian miliki di lemari kalian dan membuatnya menjadi sangat keren, karena kalian seperti mengubah gaun lama menjadi kostum Halloween dan kalian bisa menghemat uang kalian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Untuk DIY yang pertama, kita akan membenahi topi penyihir ini yang saya beli dengan harga 50 ditambah dedaunan hitam yang keren ini. Sebenarnya saya menemukan ini di bagian dekorasi, tapi ini terlihat keren dan kalian jelas bisa menggunakannya sebagai bagian dari kostum kalian daripada hanya digunakan sebagai dekorasi. Jadi, setelah kalian mengukur panjang keliling dari topi penyihir kalian, yang selanjutnya kalian lakukan adalah memotong dedaunannya dan lekatkan pada lem pada topinya. Saat menggunakan lem panas, pastikan kalian membaca dan mengikuti petunjuk keselamatannya, dan anak-anak hanya boleh menggunakan lem ini di bawah pengawasan orang dewasa. Tapi jika kalian tidak mempunyai lem ini, kalian bisa menggunakan lem super. Setelah dedaun sudah menempel dengan baik di topinya, saya warnai dengan warna emas, dan saya hanya warnai di daunnya saja untuk menampilkan tekstur dan benaknya. Karena rasanya kelihatan sangat gelap, jadi kalian tidak bisa melihat daunnya, dan ini akan membuat daunnya terlihat lebih hidup dan menambahkan lapisan tambahan. Lalu saya akan membiarkan ini kering dulu, dan saya akan menambahkan laba-laba plastik berwarna hitam, dan untuk mewarnainya akan saya warnai dengan warna emas.
Rasanya ini bisa membuat ia lebih terlihat di atas topinya. Setelah kering, saya akan menempelkannya dengan lem bakar di bagian atas dari topi secara acak supaya terlihat lebih mahal. Dan sebenarnya Anda bisa menggunakan topi penyihir murah ini sekitar 50 pound sterling dan mengubahnya menjadi seperti ini. Sekarang untuk gaunnya, saya akan menggunakan gaun hitam tua yang ada di lemari yang jarang terpakai dan akan saya ubah menjadi sebuah kostum penyihir. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyobek bagian bawah gaun agar terlihat rusak dan menakutkan. Saya akan menggunting dengan bentuk segitiga di bagian bawahnya. Banyak sekali toko kostum yang seperti ini, jadi kita bisa menirunya saja. Sekali lagi, saya lakukan ini di bagian lengan dan wow, ini terlihat lebih menarik dan lebih rusak dan lebih menakutkan. Langkah selanjutnya adalah pilihan. Tapi jika saya melakukan sesuatu, saya akan mewarnai warna emas di sekitar bagian yang sobek dan di sekitar leher supaya ada efek ombre dan cocok dengan topinya tadi. Setelah gaun itu kering, kamu bisa angkat dan saya akan menambahkan beberapa laba-laba yang banyak dan akan saya pasang di sekitar pundak untuk membuat semacam ilusi. Selanjutnya untuk riasannya, saya menggunakan riasan dari Asda dan menggunakan pewarna wajah berwarna hijau untuk menutupi seluruh wajah dan bagian leher. Alat makeup kamu pakai, tapi saya akan menggunakan milik saya sendiri. Setelah dirasa cukup hijau, saya menggunakan krim putih yang sangat bagus dan diterapkan di bawah mata dan kepala untuk memberikan bentuk kepala yang bagus. Lalu lipstik hitam di bibir dan eyeshadow hitam dan diterapkan secara acak dan disatukan dengan makeup hijau untuk efek seram. Selanjutnya, warnai alis karena kita akan pakai wig hitam. Jadi akan dibuat alis yang lebih tebal. Dan terakhir, saya menggunakan bedak hitam dan saya membuat 2 laba-laba hitam di muka. Ini untuk menyempurnakan tampilannya, juga tambahan bedak putih di sekitar laba-laba supaya lebih nyata. Selanjutnya, wig. Saya beli di Asda seharga 4 pound sterling. Ini sangat hitam dan panjang dan berantakan. Cocok untuk penyihir. Akan saya sisir dan dipasang topi penyihir untuk finishingnya. Oh ya, kalau mau keluar juga diterapkan warna hijau di tangan dan kakimu supaya cocok dengan wajah kita. Selanjutnya kita butuh benang oranye yang super murah dan pasang di area tangan di sekitar 200 lilitan dan kalian akan tahu gunanya apa. Setelah dirasa cukup tebal, kamu bisa menggunting benangnya. Taruh di meja dan gunting lagi 15 cm dan ikat dengan kencang. Sekarang bisa terlihat kalau sudah mirip labu kan? Lalu gunakan kabel hijau, letakkan di tengah dan ikat dengan kencang. Saat kabel hijau sudah diikat, bengkokkan ke atas dan dipilin. Ini akan menjadi tunas labu. Jadi kamu bisa potong kalau mau dan selesai. Jadi benang kecil dan mudah dibuat. Kalau sudah bisa buat yang banyak dan dilem menjadi bando buah labu. Kalau kamu tidak punya lem bakar, kamu bisa pakai lem cair dan pasti bisa. Tapi sebenarnya, lem bakar lebih mudah dan lebih cepat. Ini bando yang sudah selesai, sekarang pindah ke kaos labu. Jadi, kostumnya juga sangat mudah untuk dibuat. Yang kamu perlukan oranye yang mungkin sudah ada di lemarimu dan gunakan busa hitam untuk menggambar mata dan mulut labu. Kalau kamu tidak begitu pandai melukis, kamu bisa pakai referensi di internet dan saya sendiri hanya memakai dekorasi yang ada di kamar saya. Menggambar segitiga dan dipasang di kaos. Setelah selesai, saya ambil lagi busa hitam dan menggambar mulut labu dan mengguntingnya dan dipasang di kaos. Kalau kamu tidak bisa menjahit, pakai saja lem bakar lagi dan saya lem di bagian atas kaos. Saat kamu melakukan ini, hati-hati dengan lapisan kaosnya. Jangan sampai bagian depan dan belakang saling menempel. Dan ini adalah jaket finishing. Mudah sekali. Sekarang kita pindah ke riasan untuk melengkapi penampilan Halloween ini. Jadi saya ambil krim wajah oranye di seluruh muka menggunakan beauty blender. Lalu ambil eyeshadow coklat dan gambar garis vertikal di sekitar wajah. Jika kamu lihat labu di belakang saya, kamu akan melihat saya membuat kerutan pada labu tersebut. Lalu saya menggunakan cat warna putih untuk membuat garis yang bisa memperjelas labu tersebut. Lalu saya menggunakan warna hitam untuk membuat mata, hidung, dan mulut. Sekali lagi, kalau kamu kesulitan, kamu bisa pakai referensi di internet. Untuk mulut, saya membuat garis panjang dari pipi dan garis kecil yang bagus.
Dan terakhir, untuk menyempurnakan penampilan, saya menggunakan set Halloween dari Asda. Dan saya menggunakan anting labu kecil dan kostum ini finalnya. Aku suka kemudahan pembuatan kostum ini. Kalau kamu tidak punya ide kostum, ini bisa menjadi ide yang bagus. Untuk tahun kemarin, kenapa kita membuat kostum pengantin wanita untuk zombie? Saya akan mengambil baju dari boneka lama saya, lalu saya menempelkan di gelas kertas. Perhatikan lagi, yang saya lakukan hanya menggunting dengan pola segitiga di sekitar lengan untuk membuat efek rusak. Aku rasa dengan melakukan langkah sederhana ini akan mengubah segala jenis pakaian menjadi pakaian yang pantas dipakai saat Halloween. Ambil beberapa tali putih dan letakkan di atas lapisan dari bagian atas baju. Lalu gunting pada tempatnya, lalu tempelkan pada baju dengan lem bakar untuk memastikan tidak terlepas. Saya menempelkan tali ini di toko kerajinan di sekitar rumah saya. Jadi saya yakin kalian bisa mendapatkan tali yang mirip dengan ini. Jika sudah menempel pada tempatnya, saya akan menambahkan beberapa potong tali lagi dan menggunakan gaya yang sedikit berbeda. Saya hanya akan menambahkan di sepanjang kerah dari baju ini dan lem lagi dengan lem bakar agar menempel pada tempatnya. Saya rasa dengan menambahkan sedikit tali pada kerah akan membuat ini terlihat lebih menyeramkan, sedikit bergaya Victorian dan terlihat seperti baju kuno. Lalu saya akan mengambil gunting untuk membuat lubang yang lumayan banyak untuk membuat efek rusak dan terlihat seperti baju yang sudah tua. Ketika saya sudah selesai menghias bagian atas dari baju tersebut, saya akan melanjutkan ke bagian bawah dari baju dan intinya, aku hanya akan menggunting dan merusaknya sampai bagian paling bawah dari baju. Saya ulangi lagi, ini akan membuat baju ini lebih pantas sebagai ketika Halloween. Ini akan membuat baju ini terlihat sedikit seram dan rusak. Sekarang untuk benar-benar menyelesaikannya, saya menggunakan cat semprot warna merah dan ini benar-benar cocok dengan bajunya. Ini sangat aman untuk digunakan pada baju, jadi saya akan menyemprotkannya pada baju untuk membuatnya terlihat benar-benar menyeramkan. Sekarang untuk menambahkan aksesoris pada baju, saya punya choker darah dari Asda yang saya pikir akan cocok dengan tema yang kita buat. Lalu saya akan menambahkan cat wajah warna putih untuk make upnya. Ini make up yang sangat sederhana. Kita hanya perlu membuat kita terlihat seperti mayat dan terlihat seperti hantu. Lalu saya akan memakai lipstik warna merah dari peralatan make up. Yang terakhir saya akan memakai eyeshadow warna coklat, memakai blending brush besar dan mengusapkannya di sekitar mata saya agar saya terlihat sangat lelah dan menyeramkan. Sekarang untuk melengkapi kostumnya, saya menggunakan celana ketat dengan warna darah dari Asda. Sekarang kamu juga bisa beli langsung menggunakan wig, jadi memakai wig yang cantik dan menyeramkan ini yang tentu saja terlihat sangat menyeramkan. Ini terlihat seperti jaring laba-laba dan aku hanya akan menambahkan itu saja dan saya rasa wignya sangat cocok dengan kostumnya. Jadi itu adalah 3 kostum Halloween saya yang saya buat mendekati saat Halloween yang bisa kalian buat sendiri di rumah. Sejujurnya saya sangat menyukai video ini dan terima kasih banyak juga untuk yang mensponsori video ini. Saya merasa senang untuk memanfaatkan kembali sesuatu yang saya punya dan juga memakai aksesoris yang sangat murah dan terjangkau, lalu merubahnya menjadi sesuatu yang sangat menarik. Satu hal yang saya suka dari Halloween adalah kamu bisa bebas berimajinasi dengan kostummu, dan ini adalah kesempatan sekali dalam 1 tahun penuh untuk bisa menjadi apapun yang kamu mau. Jika kamu mau meniru kostum yang saya bikin di video ini dan menggunakan bahan-bahan dan aksesoris yang sama, saya akan mencantumkan link yang berisi produk dari Asda yang saya pakai. Beberapa dari produk ini hanya tersedia di beberapa toko saja. Jika kalian tidak bisa menemukannya di toko sekitarmu, kamu bisa juga membelinya lewat online. Beritahu saya di kolom komentar baju mana yang paling kamu suka. Saya tahu kalau kostum tersebut sangat umum dan sering dipakai banyak orang, tapi maksud saya siapa yang tidak suka menjadi buah labu saat Halloween. Hal yang saya pikir klasik. Jika kalian menikmati video ini, pastikan untuk klik tombol jempol ke atas di bawah video ini dan jangan lupa untuk klik gambar lonceng di bawah agar kalian tahu setiap kali saya menambahkan video baru. Itu saja dari saya, terima kasih banyak untuk menonton dan saya sangat berharap kalian menikmati video ini dan menganggap bahwa video ini sangat membantu. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya.